Всім привіт, друзі! І це канал Game. І ми продовжуємо наше проходження такої гри, як Final Fantasy XVI. Вперед! Ну що? Ну що? Ми вже майже все пройшли, друзі. Ми зупинилися прошлий раз в Марті Рест, да? Тут нам треба виконати завдання. З кимось там поспілкуватися. І потім будемо переходити до фінальної, я так розумію, битви з Ультімою, і все. Так, Silver Sync, speak with the merchant in Marta Rest. Так, ну все. Це треба тут, я так розумію, правильно? You look like you could do with a drink. Stop by for an ale any time, eh? Так, ну це типу головний мерчант. Ну, мерчант... Are the bearers taking well to their new home, do you know? I sometimes worry how they'll manage with Can't say it wasn't a relief to see the Так, better бляха, part з of the ким мені Guardians треба finally taking спілкуватися, their блін. leave. Ну-ка так, вперед. But with them and us and all the others. Так, ну я знаю, що окей, допустим, мерчанти, да? Ну окей, у нас є тут мерчант. Ось. What are you after? Take care out there, eh? Так, що це? Just because the heavens have gone to rack and ruin, it don't mean we... Чого-то я не розумію, ну-ка. Мерчант. What are you after? Fare thee well. Так. Gav have carved a gift for Ada, unborn Chan, as in traditional the Northern Territory, but lacks the final piece required to complete it. The feather of rarely seen silver chocobo. Silver chocobo. Ну, блін, тут тільки один же Мартерес мерчант. Ну, я знаю, що чокоботи, ну, от, наприклад, да, ось тут от. Guardians of the Flame were true friends to the rest. They fought our А, enemies ось воно, да. behind our barricades. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo near some gutted hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Так, у мене перший, хто, типу, намагається все це We've got a few rooms going spare now. знайти. Так, а куди він нас направив, блін, так і This щось. guy can fuck right off. Так, ну ладно, давайте тоді будемо шукати. Це перший, да, був тіпок. Look, Daddy. Shining so brightly. Isn't it pretty? Хоч би показував, блін. Так. О, нашли другого. Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. Так, Ріана якогось там, да? Так, стоп, блін, мені от не подобається, що у мене, можна мені Silver, ось так от, да, зробимо. Так, а чого мені, так, стоп, а ну-ка, а Prioritize, є тут кнопочка? Ладно. I'll build a barricade so sturdy, even a bandicoot. Так, Ріана якогось там.
Де ж би його там... А, ось. Воно, да. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a boy. Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for a year. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their... If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Слухайте, я тільки от Silver зараз... chocobo sighted in the hills near Rhiannon's Ride. Так, блін, нам ж сказав перший чувак, ще такий, що Sounds ні. almost too good to be true. Так, а ми сюди можемо телепортуватися? Ні. Since I'm already here, Мені тільки одне таке питання, от теж, да, знаєте, а чому я, блін, це роблю... Чому я роблю це? Чому це не роблять Гав? Таке собі, да, якось? Так, ну добре. Can hardly make out what plummet. Давайте сидимося на нашого чекобота. І йдемо к Ріані. come on. Блін, добре все ж таки, що в нас є наш собственний чекобот, тому що, блін, навіть не уявляю, знаєте, скільки часу треба витратити на те, щоб саме код бігти. Ой, вибачаюся. Так. Relax. We're not left by bandits for a change. Так, ну ось сюди нам, да, треба. Ой, сівер чокобот. More tracks. And these look fresh. A chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. Так, чокобот був тут нещодавно, і, скоріш за всього, він поки ще тут і залишився. Так що він в хату зайшов, що я не I розумію. don't hear anything. А, нічого собі. Well, I'll be damned. Хуй, ти тут забув, да, в нашій хаті. Съїбалися отсюда. It's all right. Е, I'm not going to hurt you. Да, Just чувак. borrowing a feather for my friend. Я сподіваюся, що ти не будеш з ним битися. А, ну да. Слухай, в тебе ж є, типу, твій чокобот. Може він якось може допомогти тобі? Let's get this back to Gad before they change their minds. Все, ми це знайшли. Коротше, піро нам треба було б від чокобота і все. Так, а що у нас тут? Дивіться. Так. Давайте підемо подивимось, що там у нас. Що там у нас? Коротше, піро чокобота ми знайшли. Here been Rosefields. Trophy earned. This is the place, but I'm sorry, Clive. there's nowhere been spared. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow.
Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone in the backyard. To the hideaway, then. To the hideaway. Це, коротше, типу, priestess return to the hideaway and visit the backyard. Да, backyard це наш, там, де, коротше, цвіти ростуть. А це ми з братом допомагаємо Джілу, да, тому що в неї там якась депресуха настала після того, як вона нам дала свого айкона. Там прикол в тому, що коли, типу, от Аклаю забирає силу, да, то Let's hope one of the gardeners knows where to find snow daisies. носію айкона треба ще якось, типу, приспособитися к этому, щоб знову оновити свої здібності. Clive, you're back. How'd you get on? Any luck? Any luck, you say? Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. How will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Все, красава, Гав, молодець. Зібрав іграшку. Так. Блін, ми ще не закінчили, я так і розумію, з Гавами там. Так, ну давайте, друзі, дивіться, там мені ще хтось написав якесь письмо, блін. Чувак, слухай, ну, блін, Оскар, я вже до тебе навіть не буду звертатися. Я так розумію, ти не хочеш нікуди йти. Не хочеш восстанавливати Іспул і так далі. Treasure Hunt. Блін, я сподіваюся, що це не буде ще більше завдань. What do you think? I was just saying that stuff about hiding my engine. Did you? Що ти думаєш? Я просто так говорю про, типу, про заховання моїх двигунів, не так? Would you know? I already a fine spot, pick it out and everything. Звідки тобі знати? Я вже вибрав чудове місце і все таке. Але якщо ти збираєшся в цю грандіозну пригоду, тобі треба поквапитися з цим твоїм рум'яним богом. Занадто довго, і хтось розумніший може випередити тебе. Гадаю, в такому разі я могла б поховати для тебе один з моїх менших винахідів, яких бачить богиня. У мене незліченна кількість. Про що ти, бляха? Вообще, блин. Серйозно. Так, Клайв.
Мені спало на думку, що жодних слів подяки не вистачить, щоб висловити мою вдячність за те, що я воз'єдналася з формою дістан... дистанції. Це, так розумію, книга та, яку ми їй дали. The Tom made me who I am today. Цей том зробив мене тим, ким я являюся сьогодні. And yet I thought that I should never set eyes upon it again. Але все ж таки я вважала, що я ніколи не побачу це своїми глазами, очима знову. That those who took it from me had forever robbed me. Той, хто забрав це від мене, назавжди пограбував. Пограбував частину мене. But now I am a whole again. Але тепер я знову, типу, повноцінна. Thanks you. Я вдячна тебе. I regret I can only fill in the gaps in your knowledge. Я сожалію про те, що я тільки можу заповнити чашу твоїх знань. And not the holes in your souls. Але не душу. Але не повну твою душу. А ну-ка зараз. Ну, що-то типу такого. For which reason I shall ever be in your depths. І з цього приводу я завжди буду в боргу перед тобою. Так. Bringing together three men from different backgrounds. Збираючи трьох різних людей з різним баченням. Was not to be without some difficulty. Не було was not to be without. Це не те. Коротше, це типу очевидно, що це буде важко. However, come together we did for a better Валістеї. Незважаючи на це, разом ми зможемо зробити краще Валістею. The Trinity was but a first step. Трініті була першим шагом. A longer, more bitter journey awaits us. A longer, more bitter journey await us all. Але ще більша пригода чекає нас усіх. One that we almost certainly end in hardship. Одна, з яку ми повністю покінчили типу погані стосунки. Типу ми покінчили з поганими стосунками. Yet what matters most in not the destination. Тим паче, що більше значення is not the destination. Це не окінчательне, це, що? Ну-ка зараз, секундочку, я щось це не розумію. Але найважливіше не те, куди ми прямуємо, а те, чого ми можемо навчитися один від одного на шляху до цієї мети. Ти проклав до нас цей шлях своєю мужністю, Клайв. Тепер ми повинні мати відвагу йти нею. Твій люблячий дядько. Дякую, дядя, дякую. Ну, це, типу, просто письмо вдячності, да, за те, що ми допомогли нашій нашому дяді і так далі. Ну-ка, давайте ради приколу. Да. Yeah, sure. Yeah, let's go. No problem, bro. So when you will reach Іспул. Reach, правильно, так сказати? Типу досягнеш Іспула. So let me know. Так, ну окей, добре. Тепер ми йдемо в наш сад. Всі йдемо в сад. Прошу вас, ідіть в сад. Пам'ятаєте? На жаль, це, наскільки я пам'ятаю, це совєтське кіно, але я не знаю, що такий прикол був. Вони пішли були в сад. Oh. What brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right.
Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the royal meadows in Sambrak. Ah, the fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept a record of our travels, so I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilerfeist Beck. Whose shores border the meadows. Off we go then. Так, коротше, нам треба в Норсріч. Нам треба... Так, окей. Давайте зараз підемо, побачимо, як Гав дарує подарунок цій маленькій дівчинці, да, я так розумію. І потім ми підемо, знайдемо цвіток для Джіл, щоб вона вилізла з депресухи, і в неї було все добре. Так. Вперед. Давай, Клайв, ну-ка, можеш якось ускоритися? Фігово, знаєте, що, типу, нема просто такої кнопки, як, типу, ще швидше рухатися. Типу, якась стаміна, знаєте. От прикольно, в принципі, да, Final Fantasy зроблено, але якісь таких, от, знаєте, деяких деталей не вистачає, як на мене. А, я вибачаюся, да, нам треба якось сюди. Так, бляха, де вона? Зараз, друзі. Все, Гав, давай. Що ти? Кошмар, боже мой, ти ж, блядь, взрослий дядько, блядь. Я розберусь. Me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is, Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did, aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. Давай, все, подарок подарував, треба прибухнути, да? Все, діло зроблено. Все, красава, Гав, молодець. Перший крок зроблено. Ну, тільки, бляха, ти тільки не жрись. Камон, а чого ти так треба... Чого так забухав? О, май гад. You know what I mean. Що ти вже розмечтався, чувак? Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day, my mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over, what with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister, and then I didn't. Me whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls.
I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Toggle. Or even Toggle. Oh my god. Have you finished? Гав. Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learn from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Ну, якщо чесно, то прикольний сюжет, да, така типу історія від Гава, що він якось, да, ну, його сім'ю його викрили, I may have had one too many. точніше, його сім'ю викрили. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Да, коротше, він, типу, у нього була сім'я, там маленький брат, і він хотів бути братом, а я так розумію, прийшли White Meat, displaying Clive Chambers, I said I was thirsty. І забрали, коротше, його сім'ю, коротше, роз'єднали їх, і з тих пор він свою сім'ю не бачив. Тож, да, і... Да, не знаю, чому він там, типу, почав вважати себе, що він той, хто, як пес, який почне щось робити, коли його позовуть, але коли я його підбадьорив, сказав, що ми взагалі браття, так що ти, ну, ти взагалі наш кращий розвідник, шпигун. Ні, шпигун це інше, розвідник ось. Так, коротше, ладно, все, давайте, бляха, нам треба тепер Джіл підбадьорити, блін, і все. Блін, скільки реально тих завдань дали, блін, під кінець, просто жесть. Я такий вже думав, що ну все, ми йдемо до Ультіми, коротше, знаєте, і як то кажучи, і завершуємо проходження гри. Хоча, як я казав, там є ще доповнення до цієї гри, наскільки я розумію. Тому я буду радий, якщо ви напишете, чи бажаєте ви дивитися доповнення, чи вам взагалі вже задовбала ця гра, яку там 50 випусків, це піпець. Дійсно дуже багато. Так, що це таке? Так. Давайте свого мого чокобота. Ну, ігра дійсно мені дуже сподобалась. І якщо ви думаєте, чи грати чи ні, то я вам раджу пограти.
Yotei mentioned the coastline. We can start Так there. як гра дійсно вона дуже прикольна. Так, слухайте, що мені тут треба знайти? Princess. Search for snow daisies. Коротше, цвіточки, бляха, треба знайти. А, ось вони. Хоч, слава Богу, що хоча б швидко. Та ладно, а чому ми, блін... Я хотів просто пробіжати, пробігти. The flowers, our friends. О, боже мой, це вони... Sea boy. Ніфіга собі, хто це такий, бляха? Ей, Let's hope this is the last one. Only one way to find out. так, заразок. Та це фігня повна, тому... А, я-моё, ще приходять з енемі. Хто там, блін? Давай. Молодець. Так. Так, а де вони? Зараз, я ж хочу якось, щоб всіх там зібрати. Бляха, я не на того напав. Курва, ти мене розізлив. Так, ну все, будемо закінчувати з тобою. Та ладно, він же все. Фух. That was harder than I expected. Так, ну все. Дивіться, зараз ми беремо квіточки, потім на нас буде, напевно, свідання Джіл. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Фігово, знаєте що, от чого мені не вистачало? Мені не вистачало, що нам не показало ще North Territory, да, Северну територію, звідки прийшла Джіл. По історії ми дізналися, що вони заключили, типу, як мір. Тому що Розарія перемогла, і в качестві міра вони навіть і віддали цю Джіл, It дівчину. appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Да, дякую, братішка. Да, я розберусь, не переживай. Да, і от не вистачало, що... Джіл в мене, ну правильно, да, слухайте, а де вона повинна бути? Вона повинна бути в мене. Да. Да, ну не вистачало, що не побачили це. І я б хотів ще, знаєте, якось восстановити, типу, Розарію. Типу, щоб там, не знаю, став правителем. Jill, there's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? Чувак, я думав, ти просто принесеш цвіти. А ти там зробив якийсь бенцевий, що то, лужайку цвітов?
А, ти просто, бляха, її сюди привів? О, красава. Такий ідеальний план. There are so many. This is what you wanted to show me. Yeah, I don't know what to say. You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped, so lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Тільки, бляха, от дивись, дівчина сама збирає квіти. Ти не міг... Клайв, ну... Боже ж ти мій. Ти як я не знаю, на ручники на якомусь. О, віночок зібрала собі сама. Дивись. Це ти повинен був зробити. Do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? Don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then... that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Камон, це ще й дівчина тобі подарила? О, май гад. О. For this, the flowers, for everything.
It's exactly what I needed. You are my treasure. Ідеальна дівчина. Просто привів її на поданку, да, і все. Все, більше нічого не треба. Все, все. Ти моє сокровище, да. Все. Як просто. Треба згадати, в парку біля мене десь повинна бути така ж полянка. Може We спробувати. should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together. Так, ну все добре. Коротше, все, Джіл восстановлено. Reduce Diamond Dust cooldown by 7 і 5 секунд. Ніфіга собі. Ну це все ж таки, якщо чесно, то багато, блін. 7 секунд. Ой, тепер і Джіл зі мною. Та ви що, нарешті, бляха. Джіл hands with Джіл. Join hands with Джіл. Джіл has joined Clive party and will remain with him until departing for origin. То в мене зараз... А, так стоп, а де братюня? Все? Братюню поміняли на дівчину. Ну і, коротше, Клайв, все з тобою зрозуміло. А чому не за, щоб братюня був і Джіл? Щоб всі разом ми путешествували. Так, коротше. Все зроблено. Все зроблено. Так, ідемо, коротше, Search a Wild Wyvern Tail. Якийсь там останній у нас залишився квест, коротше, і я так розумію, потім буде Final Departure to Ultima. Так. Ну що? Зараз будемо. Так, search for a wild wyvern tail near. Коротше, нам треба якогось дикого хвоста знайти. Хвост дико віверний. О, сундучок. Сундучок. Кстати, друзі, це я хочу ще нагадати, що я ще не настільки цю гру задрочу, тому що я, типу, не досліджую все місце. Да, тобто я так не бігаю, знаєте, по мапі і не шукаю там усе. Кстати, до речі, в мене такий Джіл. О, ні, бачите, все. А чому тоді брат зник? Все, в мене Джіл і все, йде на паті. З такої паті можна йти. Так, а ми ще допомагаємо, я так розумію, тепер нашому Діону, да, от тому вчителю Діону. І це він нам, типу, він нас попросив знайти от хвост, да, ці віверни. Так. Seems this place has been flooded twice over. Purple flowers blooming next to a waterfall. Так. Shouldn't be too hard to find. Так, ага, ось. Зараз зробимо. Не так, до речі, багато. Непогано. Блін, я по таймінгу не встиг. По таймінгу не встиг. Ха-ха-ха-ха-ха. Курва. Так, ну все, друже. Так. Так, і от ці цвіточки.
Це взагалі цвіточок, блін. Here they are. Might as well. Big enough for a bunch, I suppose. Так, ну все, тепер, коротше, я так розумію, нам треба йти на... Да, в наш хайдвей. Да, слухайте, якщо чесно, блін, ну вони дуже цікаві побічні завдання. Вони доповнюють історію, вона повністю тебе ти повністю погунаєш свою історію, там, блін, цей світ. І, блін, дуже прикольно, якщо чесно. Кстати, скільки в мене грошей? 320. Може просто так побігати, позбирати ці пісеньки, може, блін, мені як щось дадуть за це. Oarsman, I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. А нагадую, що цей Гіппократ, він повинен був вчити Діону. Але Діон пішов по стопам You wanted to Ейкона. make Dion a gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't... It's no trouble. I'll go and fetch him. Блін, оце реально прикольно. Оце мене навіть зацікавило, якщо чесно. Як зараз Діон відреагує на те, що скаже йому наш Гіппократ. І може це якось, не знаю, блін, може цей квест якось допоможе Діону вижити, блін. Ну, було б прикольно, знаєте, якщо, наприклад, ти не виконуєш цей квест, да, то типу Діон там загине. Якщо виконуєш, то він виживає. Або якось інше. It is time, then. No. Only to the shelves. Our lawsman has something he'd like to give you. Master Harpocrates? Да, бачиш, він якийсь такий... No. I dare not show my face before him. Not after everything I have done. I have taken countless innocent lives. And ruined countless more. All because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt. Бачите, от. Were I to meet with him again and see in his eyes what I have become, I fear that my resolve might falter. Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself and to him how strong it truly is. You are right. I must, at the very least, offer him my gratitude. Very well, then. Follow me. Все, переконали ми, коротше, Гіппократа. Зараз цікаво, що буде. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. Master Harpocrates, pray, accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the gilded confines of the palace. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me.
Lift up your head, Your Highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environment in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, Your Highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it, just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm, for only then shall I be deserving of it. As you wish, Your Highness. I shall await your return. Our roots do not define us. No wonder my stepmother didn't like him. For reuniting me with memories I had thought long lost. I shall not forget this. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Not to mention the wyvern tales. I shall plant their seeds, that I might not disappoint His Highness upon his return. I hope the soil in the hideaway is to their liking. Why, these flowers bloomed in the bleak, black wastes of Waloed. I'm sure Nigel's yard will suit them to a T. When it comes to expressing one's gratitude, I find that words are seldom sufficient. Here. What's this? A stolas quill. Or more precisely, my stolas quill. 'Tis said that an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just waiting to pour out onto the page. So consider this my wish for you. That one day you may put down your sword and pick up that pen. Well, when that day comes, I'll certainly have a lot to write about. Thank you, Harpocrates. It shall have pride of place in my chamber. Блін, знаєте, друзі, от бувають тут квести, які не дуже, знаєте, там цікаво слухати діалоги. Bahamut Mercy.
Бувають моменти, знаєте, які... Бувають квести, точніше, які ти слухаєш, і ти аж не знаю. От з Діоном так само, знаєте, він просто не може собі пробачити. Ifrit, Іфріт. your resolve didn't falter. No. Though I continue to be bewildered by fate. But I should meet with my old tutor here. At the very end of the world. I thank you. With all my heart. For giving me this chance. And I thank you for taking it. Should like to look upon that flower once more. When I am worthy. I stand ready to leave for Origin at your word. May Griga go with us. And see us safely. Да, круто, звісно. Дуже круто. Так, друзі, в мене тут залишається менше, ніж, точніше, 1 хвилина 20 секунд до завершення. Тому, коротше, будемо завершувати. Це був дійсно прикольний випуск. Дуже цікава історія Рена Діона. Ми вже завершили майже все. Точніше, все завершили. Залишилося тільки, бачите, головний квест і все. Тобто, з наступного випуску ми сугубо вже йдемо по головному сюжету. Дякую, якщо додивилися до кінця, друзі. Я вам нагадую про коментарі, подобайки і підписку. І найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.